Mothoeso madume tseno ke dikgang tsa loleme la Setswana tseo di tlisediwang ke Keotshepile Mokate mo Platinum Northwest TV tla re lebelele tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Lefapha la ditiro le badiri le ne le tshwere tiro ya kgolagano le bobegakgang kwa Stilfontein. Mo go tsa bosetšhaba, Mmusakgotla o butse palamente ya basadi go tlotlomatsa bagaka ba basadi. Tla re simolole ka tsa mono porofenseng. Lefapha la ditiro le badiri ga mmogo le Unemployment Insurance Fund ne di tshwere tiro ya go golagana le bobegakgang mo mosong wa gompieno kwa Ngonya Hotel kwa Stilfontein. Dingwe tsa ditlhogo tse di neng di akareditswe ke ditshiamelo le ditirelo, molao wa bosetšhaba wa tuelo e kwa tlase le molao wa maemo a motheo a tiro. Mo go tse dingwe tsa mono porofenseng, sepodisi sa mono Klerksdorp se tshwere banna ba le babedi ka Labone wa beke e fetileng kwa Kempton Park kwa Gauteng ka ntlha ya go utswiwa ga sejanaga le madi. Sebueledi sa sepodisi mono Northwest Colonel Maybeck a re bobedi jono bo tlhageletse kwa kgotlatshekelo ya magistrata ya Klerksdorp ka Labotlhano yo fetileng. Police in Klerksdorp, with the assistance of vigilant community members, located and arrested two men, Christian van Blerk, which is 34, and Donovan van der Walt, who's 25, on Thursday the 7th of August in Kempton Park, Gauteng, for theft of motor vehicle and cash. The duo appeared briefly before the Klerksdorp Magistrate Court on Friday the 8th of August and were remanded in custody until their next court appearance on Friday the 18th of August. The accused were last seen at work on Monday morning the 14th of July at Afrikaner Plot in Wessel Street in Meyrings Park in Klerksdorp. They left their place of work in a company vehicle, a white Toyota Hilux Raider bakkie, to collect spare parts in Klerksdorp Industrial, but never returned. Thereafter, the employer opened a missing persons inquiry. Re di wetsa fa tsa porofense, mme re tsena mo go tsa bosetšhaba. Mmusakgotla wa kopano bosetšhaba Thoko Didiza o butse semmuso palamente ya basadi ya P20 maabane mme tiro eno e tsweleditswe mo letsatsing la gompieno. Tiragalo eno ke karolo ya kgwedi ya basadi e lemogiwang le go ketekwa go ralala naga. Seabe sa basadi mo nakong ya temokerasi e simolotseng dingwaga di le dintsi tse di fetileng mme e akaretsa nako ya tlhaolele e ne le setlhogo sa puisano kwa kopano bosetšhaba. Setlhogo sa monongwaga ke go potlakisa tekatekano, tswelelopele le kgolo e tshwaraganetsweng. It is indeed an honor and privilege that today we're here in the democratic parliament of our country, particularly in the House of the National Council of Provinces, where many years prior to 1994, women were not a part. Just imagine how these houses looked like in 1993. There was only one woman who also came very late, who was then made a Minister of Health, Rina Venter. And just later, before 1994, Sheila Camera, as a Deputy Minister, was also brought in. And you can imagine what the infrastructure of this parliament might have looked like. On some things that we take for granted, actually one of the things that the women who came in 1994 found was that there was only one toilet for women. It tells you the journey that we have traversed. But I must also say that we meet today during an important month where we celebrate the heroic struggles that women have led towards the attainment of our democracy. It is through these moments where we take stock of the strategies that they actually applied in ensuring that they advance our struggle. These range from different epochs of our struggle. Abanye benu bayokhumbula ukuthi omama bachitha utshwala ematsheni ngoba bebona ukuthi obaba uma belibela ukuphuza lo mzabalazo ngeke kuye phambili. Siyokhumbula umzabalazo womama eBetal belwa emaplazini okutshala amazambane.
But there are also many struggles if we come here in the Western Cape. Many of the women, even prior to 1913 rather, they started to fight against carrying of forms of documentation that had to define where they can be at what moments. It is also women who actually led the land struggles from a very early age, where they were able to stand their ground, even if it meant they would be arrested and imprisoned, but to say, we will never tire as long as we cannot have the access to land as a resource for our livelihood. It is these women in 1954 in our country who were able to work across political lines, religious and class, and said, we will form the Federation of South African Women as a vehicle that will enable us to advance our freedom. Last year, we were marking 70 years of the work of the Federation of South African Women. Instructive to what they did was the Women's Charter, which actually defined what dispensation women of South Africa wanted, not only for women, but for the whole of society. Goes back to 1962, the formation of the Pan-African Women's Organization. Again, women of the African continent were saying, what do we need to do as women in order to advance our struggle? But as it always happened, the work that these women did, important as it is, always became in the shadows. All of us, when we speak about the liberation struggle, people will say, 1963, the formation of the Organization of African Unity. But women were already a year old in that solidarity of working together to advance our struggle. Again, this year we celebrate the Freedom Charter. Yes, it's important, but it was in 1954 that women of South Africa had already come together to say what South Africa we want and what dispensation that we want for women. So when we look back at the journey that women of South Africa in particular have traversed, we look back at some of those era and said, what can we learn? In 1956, it was women across color line, across religious and class, who said, we want to make a statement. If it means we die on the doorstep of the government that doesn't represent us, so be it. With our children and our young people, we will say straight up, we are not going to carry passes any longer as women. And that is the resilience. And this is what we reflect and go back to on what women have done to advance our democracy. It was in 1992 that South African women, led by the African National Congress, convened a meeting of different women structures, political, religious, workers, and so on, and said, can we come together and actually define the South Africa that we want? Out of that process, the Women's Charter for Effective Equality was actually drawn. Tla re tsene mo go tsa boditšhabatšhaba.
Baeteledipele ba kwa Europe ba ne ba lebega ba na le tsholofelo morago go kopana le moporesidente Donald Trump maabane malatsi a le mabedi pele a kopana le moporesidente wa Russia Vladimir Putin kwa Alaska go buisana ka go fedisa ntwa kwa Ukraine. Go begilwe fa Trump a ne a bolelela ba Europe gore maikaelelo a gagwe mo kokwanong eno e ne le go tlisa kagiso magareng ga Moscow le Kyiv. O dumetse gore dikgang tsa naga di ne di tshwanetse go rarabololwa ka go akaretsa Volodymyr Zelensky le gore ditshwanelo tsa tshireletsego di tshwanetse go nna karolo ya tumalano. Dikutlafatsa boditšhabatšhaba mme re tsena mo go tsa kgwebo. Tona ya motlakase Kgosientsho Mokgopa o ikwetse go Eskom go gogela morago kgetsi e tsweletseng kwa kgotlatshekelo kgatlhanong le Energy Regulator of South Africa malebana le go abelwa dilaesense tsa go gweba ka motlakase ke ditlamo tsa poraefete. Boikuelo jono ke ka ntlha ya fa Mokgopa a na gatelela botlhokwa jwa tikologo ya taolo e rotloetsang kgaisano go na le dikgotlhang tsa semolao. Mafoko a ga Mokgopa a supa koketsego ya go sa utlwaneng ga banni le seabe mo kgwebong. Le fa BLSA le Business Unity South Africa di tshwaya phoso tshwetso ya Eskom ya go isa kgang kwa kgotlatshekelo, SALGA e ne ya tsaya letlhakore la setlamo sa motlakase. Tla re tsene mo go tsa metshameko. Kaizer Chiefs e bone phenyo ya bobedi mo Betway Premiership ka go fenya Polokwane City ka 1-0 maabane fa Amakhosi e tsena mo motshamekong morago ga go fenya Stellenbosch ka 2-0. Polokwane City e ne ya tshameka Maleka le Magesi. Nako ya tshwetso e tlile mo metsotsong e le 79 fa Siphesihle Ndlovu a ne a nosa ka nosi. Mokatisi mogolo Nasreddin Nabi o ne a tsenya tirisong diphetogo tsa togamano mo setlhopheng sa ntlha a tsenya Sibongiseni Mthethwa, Wandile Duba le Gaston Sirino kwa FNB Stadium. Mo go tse dingwe tsa metshameko, motshameki wa Springbok Ox Nche le motshegetsi wa gagwe a Pele Lefapha ba solofetse go kopana le Wallabies ka la matlhatso mo motshamekong wa Castle Rugby Championship kwa Ellis Park. Ba gateletse botlhokwa jwa go tsweletsa motshameko o rulagantsweng jaaka Springboks ba ikaeletse go simolola kgaisano ka go dira sentle. Nche wa kgotse Wallabies ka go tokafatsa motshameko wa bone mo metshamekong ya sešeng kgatlhanong le British and Irish Lions a buela pele gore go tla nna le kgaisano e thata. Fasi o dumetse gore Springboks e dirile dipaakanyo tse di tseneletseng tsa motshameko wa teko. We saw the last two British and Irish tests how well they started to gel together. So I think they'll definitely be looking forward to this test. They'll be up for it, and I think they will start actually trying to focus on getting all those little pieces and gel together. I mean, they've improved a lot because I think there's a lot of new good combinations and a lot of players that have actually also played together for a while. So I think they're going to be a good challenge. From the previous matches, they seem to be pretty fired up in all aspects of their game. So yeah, definitely thinking they'll be definitely fired up. I mean, currently we are seen as the number 1 ranked team in the world, and definitely for them it's what, boys, the best thing is that if they can match us in our set piece, I think for them, then they can obviously try to impose that aspects of the game that they're good at. So yeah, I think it will definitely be more up for it than ever. I'm hoping for a physical game. I know it's going to be physical. I also know that obviously with the squad that they have and the backs that they have, they'll definitely play an expensive game and they'll try to run the ball. Just pretty excited to face the back three and the back line that's coming up. Rugby is not only about counter, it's about every aspect of the game, and I think for us we just want to, whatever they bring, we know what we want to bring and what we have to do to be able to attack together, then play our brand of rugby, and when we have the ball we'll be doing what we want to do. Tla jaanong re diwetse ka tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Lefapha la ditiro le badiri le ne le tshwere tiro ya kgolagano le bobegakgang kwa Stilfontein. Mo go tsa bosetšhaba, Mmusakgotla o butse palamente ya basadi go tlotlomatsa bagaka ba basadi.
Re di wetsa fa mogaetsho go fitlhela re kopana gape mo nakong e tlang ke Keotshepile Mokate, motho weso sala sentle.